Good afternoon, Anvita. Good afternoon, all. I'm good. How are you? Mast. Can you hear me? Okay. So, we have started in physics the second lesson, that is mathematical methods or simply mathematical methods in physics. Okay. Short revise करू एकदा काय काय पाहिलं. So this mathematical methods topic is we are going to study in two parts. First one will be vector analysis we'll say, and the second one is calculus. So in this vector analysis, we came across what is exactly scalar, what are vectors, different types of vectors, vector operations. And in this vector operations, we are done with the scalar multiplication of vector, addition and subtraction of vectors, then triangle law of vector addition, law of parallelogram of vectors. So this much about the vector operations. So we are done with the vector operations. Now what left is there are two topics related with this vector analysis. Okay? Then we will move to the calculus. So in these two topics, the first that we will see today is resolution of vectors. Resolution of vectors. And then maybe in tomorrow's lecture, we'll see multiplication of vectors. So in multiplication of vectors, we have again two types of multiplication. One will be only related with the magnitude and second will be related with the directions. ठीक आहे. आज काय बघणार आहे आपण रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर. रिझोल्युशन कुठे ऐकलाय वर्ड कशा रिलेटेड? याच्या आधी ऐकला असेल ना रिझोल्युशन? ऐकला असेल नवीन फोन घेताना? घेतला नाही. ओके. घरच्यांकडून कधी ऐकलाय किंवा अजून कुठला रिलेटेड आहे? रिझोल्युशन इज सेपरेशन. रिझॉल्विंग पॉवर असते. मायक्रोस्कोपची असते, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप असतो, टेलिस्कोप असतो. रिझोल्युशन इज सेपरेशन मीन्स इट्स ॲबिलिटी और कॅपेबिलिटी टू सेपरेट इट. जे तुम्ही झूम करता फोटोज, ठीक आहे, काही काही फोनमध्ये किती पण झूम करा फाटत नाहीत इज त्याचा रिझोल्युशन इज क्वाईट गुड. मग आपण असं म्हणतो की सोनीचे आणि आयफोनचे कॅमेरा छान आहेत, त्यांचं रिझोल्युशन चांगलं आहे, ठीक आहे, क्लिअरन्स चांगला आहे. आपण असं म्हणतो रिझोल्युशन इज 2x, आता 3x मीन्स 3 times 2 times इट कॅन झूम इझिली आणि ते तुमचे फोटोज पण खूप क्लिअर आहेत. दिस इज रिझोल्युशन ऑफ द पिक्सेल्स. पिक्सेल असतो
पिक्सेल इज छोटे छोटे स्क्वेअर्स बनतात, हे सगळं तुम्ही परत आय टीमध्ये पण बघणार. सो दिस इज रिझॉल्युशन इन अ डेली लाईफ. कुठे ऐकलं असेल तर की रिझॉल्व, तो रिझॉल्युशन नाही, तो वेगळा. तो करतात ना संकल्प वगैरे, संकल्प वगैरे करतो ना आपण फर्स्ट जानला, ते नाही. दिस इज रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर. सो वी हॅव टू सेपरेट वेक्टर. सेपरेट इंटू, का सेपरेट करायचंय? इझी झाले पाहिजे कॅल्क्युलेशन्स म्हणून. ठीक आहे. सो रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर विल सी. मी तुम्हाला एक बेसिक आयडिया देते. सो इफ दिस इज द वेक्टर, लेट्स से ए बार. ठीक आहे. आय डोंट नो इट्स डायरेक्शन. The basic directions we know in two dimension is the two axis, that is coordinate axis or coordinate system. So in two dimensional coordinate system we have two axes, right? First one is x axis, second is y. The horizontal one is horizontal axis, x axis, vertical usually horizontal axis असते असं नाहीये, but our simplicity usually will consider the horizontal line as x axis, vertical is y, and then into board or out of the board it will be z. These three will be mutually perpendicular like this. If कसं दिसतंय? Yes, like this. X axis, y axis, z axis. So this z can be like this also. ठीक आहे, x y z it can be. So these three are mutually असं करायचं. 1 2 3. ठीक आहे. खूपदा लागणार आहे आणि हे. So resolution of vector, this vector is neither in on x axis and nor on y axis. We will try to separate this vector into a very simple two axis, that is x axis and y axis. मी याला सेपरेट करायचा प्रयत्न केला तर इट विल बी x axis आणि y axis. असं तुम्ही सेपरेट करायचा ट्राय केला. But even after this separation, the meaning or the value or the direction of the vector should not be changed. त्याचा meaning किंवा डायरेक्शन किंवा मॅग्निट्यूड हे चेंज नाही झालं पाहिजे. मग असंच कुठेतरी आपण पॅरलोग्राम मध्ये शिकलेलो, आठवतंय? पॅरलोग्राम असंच पाहिलेलं ना. इफ दीज टू आर ऍडजसेंट साइड्स, देन दिस diagonal will tell you about the addition of this. इथं उलट करते, एका वेक्टरला दोघांमध्ये स्प्लिट करते. सो दिस विल बी on x axis and y axis. For simplicity I'm considering this vector as r bar. R bar म्हणजे काय? It is position vector of any point. Let's say this point is p. ठीक है. So in order to describe this point we need two values, that is on x axis and on y axis. So if I draw this perpendicular on x axis, this is the x value of point p, and if I draw the perpendicular on y axis, this is the value of y for this p point. These are your coordinates. ठीक है. Distance of this point, व्यवस्थित लक्ष द्या. डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स ऍक्सिस, ह्या पॉइंटचा एक्स ऍक्सिस पासूनचा डिस्टन्स किती आहे इतकं? दॅट इज नथिंग बट दिस. दॅट इज द डिस्टन्स और द मेजरमेंट ऑन वाय ऍक्सिस. सो एका पॉइंटचं एक्स ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स हे आर वाय असतं, आणि मग डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाय ऍक्सिस इज दिस मच, दॅट इज दिस लेंथ. यस. Okay, so distance of point P from x-axis is this much, that is its value on y-axis. Distance of point P from y-axis is this, that is its value on x-axis. Let's say this as rx. असं खाली लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. सो मी आर बारला रिझॉल्व किंवा सेपरेट केलेले आहे आर एक्स आणि आर वाय. सो अप्लाइंग लॉ ऑफ पॅरलोग्राम इन इनवर्स मॅनर, हियर आय हॅव r bar is equal to rx plus ry. This rx and ry are the magnitudes or the values. Direction काय rx साठी? x axis, that is I cap, आणि ry साठी y axis, that is j cap. This is a resolution of vector into its two components. कारण मी हा वेक्टर टू डायमेन्शन मध्ये कन्सिडर केलेला. समजतं टॉपिक व्हॉट इज एक्झॅक्टली रिझॉल्युशन? तुमच्या बुकमध्ये खूप करून दिलेलं आहे बऱ्यापैकी एक्सप्लेन, तर हे त्याच्यापेक्षा जरा जास्त इझी वाटते. सो दिस आर बार इज इक्वल टू आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप. दिस इज अबाउट द मॅग्निट्यूड. ठीक आहे, यू कॅन फाइंड आउट इट्स मॅग्निट्यूड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
तुम्ही याच्या पोझिशन बद्दल सांगितलं सेपरेट करून. बट व्हॉट अबाउट दिस अँगल मीन्स समजा हा पी बार असा असला असता तरी पण रिझोल्युशन सेम आहे, असा असेल तरी पण रिझोल्युशन सेम. इन दिस 3 डायग्राम्स व्हॉट इज द डिफरंट हिअर? पोझिशन ऑफ वेक्टर किंवा अँगल कुठून? एक्स ऍक्सिस पासून. इथे अँगल थीटा, इथे हा थीटा आणि हा थीटा. जस्ट ऑब्झर्व ऑल दीज थीटाज. So in all these 3 cases, the smallest theta is here. This is the medium wala theta, not largest. This is the largest theta. So I told you about its magnitude already. But what about the direction? So याच्या डायरेक्शन साठी तुम्हाला तो थीटा पण माहिती पाहिजे. मग थीटा कुठून घेणार? स्टँडर्ड थीटा और स्टँडर्ड अँगल विल कन्सिडर ऑफ एनी वेक्टर फ्रॉम पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. वाय पासून पण घेऊ शकता, पण आपण इथे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून घेऊ. बघायचं त्या थीटा बद्दल आता. समजतंय ना? स्लो चालू आहे, थोडं अजून एकदा रिवाइज करून दे. अजून एक डायग्राम कन्सिडर करते. दिस इज माय आर बार. क्लियर आहे? This distance is Rx, this distance is Ry. Similarly, this one is Ry and this one is Rx. Clear up to this? Now, we are interesting to know about this theta. For this theta, this can be a right angle triangle. Okay, for this right angle triangle, the hypotenuse is R bar. For this theta, this is opposite side. This is adjacent side. ठीक आहे. मग आपल्याला काय काय माहितीये? ऑपोजिट आणि ऍडजसंट. राईट, वी नो ऑपोजिट अँड ऍडजसंट. मग मी लिहू ऑपोजिट आणि ऍडजसंटच्या फॉर्मॅटमध्ये. सपोज मी असं लिहिलं, साइन थिटा इज इक्वल टू, साइन थिटा काय लिहिलं रे? ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. Am I right? So therefore ry is r into sine theta. So if you know the angle and the if you know the angle from positive x-axis and r, then you can find out its y coordinate. ठीक आहे. सिमिलरली हे ऑपोजिट आणि हायपोटेनियस होतं. आता ऍडजसंट वापरू. ऍडजसंटला काय लिहितो आपण? कॉस ऑफ थीटा. राईट, cos of theta it's adjacent divided by hypotenuse. So from this rx is equal to r into cos of theta. This is your second. Now see, again I am repeating, जर तुम्हाला हा अँगल माहित असेल, that is angle the vector tracing with positive x axis. हा कुठला पण वेक्टर x axis सोबत किती अँगल बनवतोय हा जर तुम्हाला माहित असेल, then you can easily find out this rx and ry. काय करायचंय? फक्त r into sin theta, r into cos theta. जर अँगल 30 डिग्री दिला, sin 30 into r, cos 30 into r. समजतंय? नाही? कुठपर्यंत समजलं? रिवाइज करते. थिअरॉटिकल टॉपिक आहे हा. ठीक आहे, पूर्ण नवीन आहे. याचे जेव्हा एक्झाम्पल घेणार तेव्हा समजणार ह्याचा यूज काय. सो दिस इज वाय कोऑर्डिनेट आर वाय. हा, दिस आर वाय फाइंड आउट केला. दिस इज युअर आर एक्स, दॅट इज आर इंटू कॉस थिटा. ठीक आहे. आता मला थिटा काढायचा. इफ आर एक्स अँड आर वाय आर नोन टू मी, देन थिटा कसा फाइंड आउट करता येईल? आता बघा, इथं थिटा फाइंड आउट करण्यासाठी आर आणि आर वाय दोन्ही माहिती पाहिजे. इथं थिटा फाइंड आउट करण्यासाठी आर आणि आर एक्स दोन्ही माहिती पाहिजे. सपोज आय डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ आर, मला आर नाही माहिती, पण तरी थिटा काढायचा. कसं करणार? हा आर इथून कॅन्सल झाला पाहिजे. आर कॅन्सल करायला इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 डिवाइड केले पाहिजे. डिवाइड केल्यावर कॅन्सल होईल ना. सो लेट्स डिवाइड. इक्वेशन 1 डिवायडेड बाय इक्वेशन 2. काय केलं कळालं? इक्वेशन 1 डिवायडेड बाय इक्वेशन 2 मीन्स इक्वेशन 1 ची LHS अपॉन इक्वेशन 2 चा RHS डिवाइड केलं. सॉरी, LHS of equation 1 divided by LHS of equation 2, RHS of equation 1 divided by RHS of equation 2. R will get cancelled. Sin theta upon cos theta is tan theta ry upon rx. So theta is equal to tan inverse of ry divided by rx. This is one more formula and this is star vara formula.
So if you have given any vector, let's say r bar, then this vector you can represent as this. Rx म्हणजे त्याची x axis वर distance into I cap plus ry means त्याचं y axis वरचं coordinate magnitude into j cap. This is the first one. This is representation of resolution of a vector. हा वेक्टर मी रिझॉल्व्ह केला ना दोन कॉम्पोनेंट्स मध्ये, कुठल्या सिम्प्लिफाईड rx आणि ry. ठीक आहे. नेक्स्ट मला हा थीटा काढायचा होता. याच्यावरून मॅग्निट्यूड काढता येतं पण अँगल नाही सांगतायत ना, इट कॅन व्हॅरी. मग तो थीटा कसा काढणार? मी साइन थीटा अप्लाय केला. सो if you know the theta and r, you can find out ry. If you know theta and r, you can find rx easily using these two formulas. But suppose you don't know the value of r, you know only the value of theta. Sorry, ry and rx. Then theta will be tan inverse of ry divided by x. This is only about the resolution of vector. मग समजा एखादा वेक्टर असा दिला तर त्याचा मॅग्निट्यूड कसं काढणार? मी त्या मॅग्निट्यूड बद्दल पण सांगते. सो मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर आर बार फर्स्ट इन टू डायमेन्शन, म्हणजे जर तुम्हाला आर बार दिलाय आर एक्स आय कॅप प्लस आर वाय जे कॅप, देन मॅग्निट्यूड आठवते ना, मॅग्निट्यूड म्हणजे व्हॅल्यू. सो मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार इज इन स्क्वेअर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय. फक्त इथे जे नंबर्स आहेत त्यांना त्याच्यात टाकायचं, त्याचं स्क्वेअर करायचं, त्याचं ऍडिशन करायचं आणि स्क्वेअर रूट घ्यायचं. ठीक आहे. एक्झाम्पल्स घेतल्यावर यू विल बेटर अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग. If it is in 3 dimension, that is you have x, y and z axis, मग r bar कसा देणार? rx I cap plus ry j cap plus rz k cap. x, y, z, three axis, all three axis will be present over there. आणि त्याचं इथं मॅग्निट्यूड देऊ. ठीक आहे, म्हणजे डिस्टन्स लिहिलेलं. सो इन दिस केस मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार विल बी इन स्क्वेअर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर प्लस आर झेड स्क्वेअर. दॅट्स इट. बस दिस मच इज इम्पॉर्टंट फॉर द रेझोल्युशन ऑफ वेक्टर्स. डिपेंडिंग ऑन दिस यू कॅन सॉल्व एनी थिअरी ऑर न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इतकं लिहून घ्या, मी लगेच एक्झाम्पल्स घेते. हो, याची गरज नाहीये. दिस इज इम्पॉर्टंट.
Just I'm repeating this. So what is resolution of vector basically? It is splitting of a vector into its constituent components. So if this is your vector, let's say r bar, we have split this vector into its two component. First component is along x axis, second component is along y axis. ठीक आहे. ह्या दोन कॉम्पोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह केल्यावरती त्याचं मिनिंग चेंज झालं का? नो, नॉट एट ऑल. ठीक आहे, बिकॉज आपण लॉ ऑफ पॅरललोग्राम वरतून म्हणजे शिकलेलं. सो फ्रॉम दिस आर एक्स प्लस आर वाय इज आर बार, बट इट इज आर एक्स बार अँड आर वाय बार. दॅट विल बी वेक्टर्स ना. त्याला मी स्प्लिट केलं, मॅग्नेट्यूड इंटू डायरेक्शन, मॅग्नेट्यूड इंटू डायरेक्शन. So this r bar is rx into I cap because rx is the distance on x axis. म्हणून rx into I cap plus ry into j cap. समजतंय? This is resolution, that is separation, that is splitting of a given vector. ठीक है. Next, that angle, what angle will be made between
this vector and x-axis. का काढला? Because they will ask you what is its direction. This is about the magnitude, no? Magnitude सांगितलं तुम्ही. What about the direction? Because as this r bar is a vector, it will have both magnitude and direction. So for the direction, कुठं directed आहे तो? Greater angle, less angle. That will be totally depend on this theta, this angle. I have completed this right angle triangle. So if this is theta, this is my hypotenuse, that is r bar. This is opposite side ry and this is adjacent side rx. So by applying basic trigonometric rules, sine theta is opposite upon hypotenuse, so ry is equal to r sine theta. Cos theta is adjacent upon hypotenuse, so rx is equal to r into cos theta. मला पाहिजे काय? डायरेक्शन, दॅट इज थीटा. थीटा नाही भेटलाय मला आज. इफ आय नो ओनली, इथून तुम्हाला फक्त आर एक्स आणि आर वाय भेटणार आहे ना. सो इफ आय नो आर एक्स अँड आर वाय, देन हाऊ कॅन आय कॅल्क्युलेट थीटा? इट विल बी थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ आर वाय डिवायडेड बाय आर एक्स. ज्याला स्टार 1 2 3 लिहिलाय, ओनली दॅट मच आर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. मग नेक्स्ट मॅग्नेट्यूड कसं काढणार या वेक्टरचा? इट विल बी इन स्क्वेअर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर इफ इट इज ओनली 2 डायमेन्शन. इफ इट इज 3 डायमेन्शन, इट विल बी आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर प्लस आर झेड. तुम्हाला क्वेश्चन नाही पडला हे कसं आलं, कुठून आलं हा फॉर्म्युला? दिस आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर फॉर्म्युला कसा आला? बाय इक्वेशन 1 and 2. सो सी व्हॉट इज इक्वेशन 2? आर एक्स इज आर cos theta, right? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तेच लिहिलं. आर वाय इज आर साइन थिटा. ओके, याचं स्क्वेअरिंग करूया. आर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा, राईट? अँड आर वाय स्क्वेअर इज आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. समजत नाही काहीच. हे समजलंय? रिवाइज केला आता? क्लिअर आहे नक्की? रिझोल्युशन इज जस्ट स्प्लिटिंग और सेपरेशन. ठीक आहे. दिस, मला हा फॉर्म्युला कुठून आलाय ते तुम्हाला प्रूफ करून दाखवते. आर एक्स लिहिला, आर कॉस थिटा इथे होतं ना. कसा आला? ट्रिग्नोमेट्री. आर वाय इज आर साइन थिटा लिहिला. याचं स्क्वेअरिंग केलं, आर एक्स स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा, जस्ट स्क्वेअरिंग. देन याचं स्क्वेअरिंग, आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा. आता काय करणार आहे? दोघांना ऍड करणार. सो लेफ्ट हँड साइड विल बी आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय. लेफ्ट हँड साइड ऍड केली. आता राईट हँड साइड करूया. इट विल बी आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. क्लिअर अप टू दिस? इथे काय नाही होत. राईट हँड साइडला काय सिम्प्लिफिकेशन होईल? काय होईल? आर स्क्वेअर कॉमन, आतमध्ये राहिलं कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. व्हॉट इज दिस साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा? आयडेंटिटी आहे ट्रिग्नोमेट्रीची. 1 येतं. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज 1. म्हणून मॅथ्स ड्रॉप केलं तरी लागतं दिस. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो आर स्क्वेअर इंटू 1 विल बी आर स्क्वेअर. मग काय भेटलं तुम्हाला? आर स्क्वेअर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर. सो आर इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर. So similarly for 3-dimensionally, you can write it as magnitude of r is in square root rx square plus ry square plus rz square. So this is about the magnitude. Clear आहे? त्याचा खाली एक डेफिनेशन घ्या. Resolution of vector चे definition. The process of splitting of a given vector into its components each called
is called resolution of the vector. Resolution of the vector. ठीक आहे. मॅक्सिमम दे कॅन आस्क यू द डेफिनेशन. मॅक्सिमम. ठीक आहे. सो त्या वेक्टरला कसं स्प्लिट केलं इनटू इट्स टू कॉम्पोनेंट्स. हिअर टू कॉम्पोनेंट्स आर अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस रिस्पेक्टिव्हली. ओके. काल आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलेले 3 आठवत आहे. पहिला होता ट्रायंगल ऑफ ॲडिशन. सगळे पेन पडायला लागले. फर्स्ट वॉज ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन. ठीक आहे. सेकंड वॉज द सेम ट्रायंगल ऑफ ॲडिशन पण नंबर ऑफ वेक्टर्स वर दॅर, राईट. A5 in terms of A1, A2, A3, A4. That was the second. Third होता तो बीच वाला. Water is flowing, boat is entering, heading north, easterly direction, etc. etc. ज्याच्यासाठी तुम्ही लॉक टेबल नव्हते आणले म्हणून आपण सॉल्व्ह नाही केलं आणि ते तुम्ही आज पण नाही आणले. मला सगळं लक्षात. तुम्हाला जसं फक्त 4 सब्जेक्ट आहेत तसं मला फक्त 4 लेक्चर आहेत. तिकडे 11, 12, तिकडे फिजिक्स मॅथ्स, इकडे फिजिक्स मॅथ्स आणि अजून एक 5. रिमाइंडर लावून ठेवा एकाने कुणीतरी दुकानाचा. आज जाणार आहेस? किती वाजता असते तू फ्री? मी तुला इंस्टाग्रामला मेसेज करते. हा लिफ्ट नाही ना, कंटाळा येतो. थोडस जास्त मनाला कळलं असतं ना त्याच्या हातामध्ये पैसे दिले असते, चिठ्ठी दिली असती. हा लॉक टेबल असं. बघा करा काहीतरी त्या लॉक टेबलचं, नाहीतर नुकसान तुमचं. मला काय नाही, मी पुढे जाणार. एक एक एक्झाम्पल्स मागे राहते. नाहीतर मग ते लेक्चर बघा जे युट्यूबला अवेलेबल आहे आपल्या चॅनलवरती. सरांनी एक लेक्चर घेतलेलं आहे लॉगरिथमिक टेबलचं. ठीक आहे. हवं तर मी लिंक शेअर करायला लावते. ठीक आहे. सो वी हॅव ऑलरेडी सॉल्व दी 3 सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. नाव कम टू द 4th. मी त्या सिक्वेन्सनी नाही घेत, थोडं डिफिकल्टी लेवलच्या सिक्वेन्सनी घेते. लिहा क्वेश्चन. गिवन A bar is equal to Anvita, did you understood this resolution of vectors? Okay. So see, given A bar is I cap plus 2j cap and B bar is equal to 2I cap plus j cap. This is given. What are the magnitudes? What are the magnitudes of the 2 vectors? One more question is there. What are the magnitudes of the 2 vectors? त्याला कंटिन्यू करा. Are these 2 vectors equal? Are these 2 vectors equal? Yes. So you have these 2 vectors. First question is find out the magnitude. इथे लिहिलेलं magnitudeचा फॉर्म्युला प्रूफ पण केला. ठीक आहे. So if this is A bar, then त्याचा magnitude कसा डिनोट करतो आपण? Magnitude of A bar is equal to, right? This is in the form of, इथे काही नाही म्हणजे 1. It is AX I cap and AY J cap.
राईट. मी फक्त कम्पॅरिझनसाठी लिहिलेलं आहे. काय असतो मॅग्निट्यूड? मॅग्निट्यूड इज आर एक्स स्क्वेअर प्लस आर वाय स्क्वेअर. मीन्स सिम्पली कोएफिशियंट्स ऑफ आय कॅप अँड जे कॅपचा स्क्वेअर करायचा. सो मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार विल बी इन स्क्वेअर रूट. इथे काय दिसतोय? 1. काय नाही म्हणजे 1 असतो, 0 नसतो. ओके. 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. राईट. Here it is 1, here it is 2. So magnitude is 1 square plus 2 square. कळाला त्याचा यूज काय आहे? ओके. सो 1 square is 2 square is 1 plus 4. नक्की का? Magnitude of A bar is in square root 5. Done. Magnitude of B bar काढणार मग? करा कॅल्क्युलेट. चला लिहा ना मग. Okay, write down magnitude of A bar लिहा and magnitude of B bar calculate करा. Done? Anvita, done with the magnitude of B bar? Just cross check your answer. Okay, so see, magnitude of A bar is root 5. कळालाय का वैष्णवी? 2 चा स्क्वेअर काय आहे? काय प्रश्न विचारते? ठीक आहे, these are your magnitudes. The next question is, are these two vectors equal? Yes. Why? 5, 5. This 5, 5 is only magnitude. Vectors have two things. First is, second is, what about this direction? मग ती काढायची गरज नाही. You just have to check their ax and ay. समजा मी हा ए बार काढला तर एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस. ए बार एक्स ऍक्सिस वरती 1 युनिट आहे, वाय ऍक्सिस वरती 2 युनिट आहे. सो दिस इज ए बार. आय कॅप सोबत 1 लिहिलाय म्हणून मी 1 युनिट घेतला. जे कॅप सोबत 2 लिहिलाय, सो 2 युनिट्स ऑन वाय ऍक्सिस. तिथे पॉइंट काढला, त्याला जॉईन केला. दिस इज माय ए बार. ठीक आहे. आता बी बार बघा. हे करायचं नाहीये, नंतर मी शॉर्टकट सांगते. 1 2 1 2. फॉर बी बार एक्स ऍक्सिस वरती 2 युनिट्स, वाय ऍक्सिस वरती 1 युनिट. सो दिस विल बी द पॉइंट. दिस इज बी बार. आहेत का सेम वेक्टर्स? ऑब्वियसली नाही. दर मॅग्निट्यूड इज सेम, दॅट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज सेम, बट द डायरेक्शन्स आर चेंज्ड. अजून डायरेक्शन कसे काढू शकता याच्यावरून? खूप अवघड जाईल. इट विल बी लेंदी. सो बेटर जस्ट कम्पेअर द कॉम्पोनेंट्स. आय एम रायटिंग दिस टू वेक्टर्स अगेन. You have A bar is equal to I cap plus 2 J cap and B bar is equal to 2 I cap plus J cap. So see their components. याला आपण म्हणतो AX. So here AX is not equal to BX and even AY is not equal to BI. So even though magnitudes of two vectors are same, their directions are different. So the given vectors are not equal. कळालं कसं ओळखायचं? लिहा मग खाली. मी आत्ता जी बडबड केली ती लिहा. लिहिता येईल का? तसं नाही. खाली लिहायचं मॅग्निट्यूड्स ऑफ ए बार अँड बी बार आर इक्वल, बट AX इज नॉट इक्वल टू BX अँड AY इज नॉट इक्वल टू BR. सो दीज टू आर नॉट इक्वल वेक्टर्स. आठवतंय वेक्टर्स इक्वल शिकवलेलं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मध्ये इक्वल वेक्टर शिकवलेलं, त्याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड पण सेम पाहिजे आणि डायरेक्शन पण. हिअर ऑब्वियसली डायरेक्शन्स आर डिफरंट.
because their components are different and the direction depends on their components, right? लिया पटकन चला. Yes. हाँ. Done with the previous one? Next question, yeah. If V1 bar is equal to 3I cap plus 4J cap plus K cap and V2 bar is equal to I cap minus J cap minus K cap. Determine the magnitude of V1 bar plus V2 bar. V1 bar plus V2 bar. What is given to you? What is given to you? What is given to you? Two vectors, that is V1 bar and V2 bar. What is asked? कुणाचं? दोघांचं नाही, दोघांचं ॲडिशनचं. So first you have to do the addition. V1 bar plus V2 bar ना, आधी दोन वेक्टर्सला ऍड करणार. So first you have to do the addition of two vectors and then its magnitude. So see, first V1 bar plus V2 bar is equal to कॉम्प्लेक्स नंबर करतोय सायमल्टेनियसली. काय करतो? रिअल पार्ट प्लस रिअल पार्ट, इमॅजिनरी पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट. इथं पण काय होणार? आय कॅप प्लस आय कॅप, जे कॅप प्लस जे कॅप. ठीक आहे. सो सी, V1 bar plus V2 bar will be 3I cap 4 plus 4J cap plus K cap plus I cap minus J cap minus K cap. राईट? ऍडिशन करता येते. It will be 3I cap plus I cap 4I cap 4I cap 4J cap minus J cap 3J cap plus 3J cap plus K cap minus K cap. No cap. She said no cap. It will be 0 K cap. So plus 0 K cap. ठीक आहे, होतं सुरुवातीला स्लिप ऑफ टंग, नंतर सवय होते. सो दिस इज द ऍडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स. क्लियर अप टू दिस? एनी डाउट? ऍडिशन केली नॉर्मल, एक्स कॉम्पोनेंट वाय कॉम्पोनेंट झेड कॉम्पोनेंट. नेक्स्ट इज इट्स मॅग्निट्यूड. आता मॅग्निट्यूड येतो ना फाइंड आउट करता, इथं केला होता. सो मॅग्निट्यूड ऑफ V1 bar प्लस V2 bar, येस, विल बी इन स्क्वेअर रूट. काय लिहायचं मानसी? 4 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर नाही लिहिला तरी चालतं. करा कॅल्क्युलेटर.
नाही, व्यवस्थित करना. नो पेन्सिल इज अलाउड. सोपं आहे ना? Addition चुकत होती. So it is coming out to be square root of 25, that is equal to 5. Okay? Next question. For yes, magnitude काढायचं होतं. Done with the magnitude. Anvita, the final answer is 5. Okay. So next question is for V1 bar is equal to 2I cap minus 3J cap and V2 bar is equal to minus 6I cap plus 5J cap. Determine the magnitude and direction of V1 bar plus V2 bar. Same type of questions can be asked in the exam. वेगळं काही नसणार याच्यापेक्षा. Determine the magnitude and direction of V1 bar and V2 bar. आत्ताच कॅल्क्युलेट केलं ना मॅग्नेट्यूड. मॅग्नेट्यूड पर्यंत या. What you have asked is it is magnitude of V1 bar plus V2 bar. So first you have to do the addition, then it's magnitude. Same as this one. फक्त इथं 3 होते, तिथं 2 होतं. It is XY coordinate system. Minus 4 I cap minus 8 J. It is minus 3 J cap plus 5 J cap, no?
√20. ओके. सो सी त्याला अजून सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला. मॅग्निट्यूड ऑफ V1 बार प्लस V2 बार इज √20. Is this √20 perfect square? No. Can you split this √20 so that one of the number will be a perfect square? मला perfect square सांगा. 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर 4, 3 चा स्क्वेअर 9, then 16. बस 20 चे फॅक्टर्स पाडायचे सो दॅट वन ऑफ देम विल बी अ परफेक्ट स्क्वेअर. 1 इंटू 20 उपयोग नाही. 4 इंटू 20 कॅन बी 4 इंटू 5, राईट. 4 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर. 4 ला बाहेर काढा. 4 चा स्क्वेअर रूट 2√5. दिस इज युअर मॅग्नेट्यूड. आता हे शिका. असं सॉल्व्ह करायचं. कन्वर्ट द गिवन नंबर्स इंटू or split it into two numbers such that one of them will be a perfect square. This will be the more accurate value. हा प्रॉब्लेम कधी येतो जेव्हा एमसीक्यू मध्ये हा ऑप्शन नसतो आणि हा असतो. सो एमसीक्यू जेवढं छान वाटतं तेवढं ते सॉल्व्ह पण करायला लावतं. त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. डायरेक्शन काय काढावं लागतं डायरेक्शन साठी? कुठला फॉर्म्युला? मॅग्निट्यूड डायरेक्शन. येस, डायरेक्शन मीन्स थीटा. लक्ष द्या, थीटा काय येतो आधी हा V1 बार प्लस V2 बार सांगा काय आला होता? -4i प्लस 2j, राईट. याची डायरेक्शन काढायची ना. सो थीटा इज टॅन इनवर्स ऑफ yx ry अपॉन rx ना, म्हणजे y कॉम्पोनंट अपॉन x कॉम्पोनंट. इट इज ry अपॉन rx. दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ. आता या दोघांमध्ये ry कोण आहे? जो जे कॅप सोबत असतो, राईट. दॅट इज 2 डिवायडेड बाय rx कोण आहे? जो आय कॅप सोबत असतो, -4. खूप डोकं नाही लावायचं हे कुठे येतं का टॅनची व्हॅल्यू. जस्ट मेक इट इन a simplified format. So theta is tan inverse of -1 upon 2. This is your final answer. So they have asked you the direction. मग खाली लिहायचं. Theta is equal to tan inverse of -1 by 2. This is the angle with x axis. हा अँगल कशा सोबत असतो? x axis सोबत. So if the question is what is the direction, then find out theta आणि पुढे लिहायचं with x axis. Because this theta is the angle this vector is making with the positive x axis. This is only about the direction. समजतंय? डायरेक्शन म्हणजे काय रे? थीटा फाइंड आउट करता ना. थीटा इज दिस. थीटा इज द अँगल मेड बाय दिस वेक्टर, वॉट एव्हर द वेक्टर. हिअर इट वॉज आर बार, हिअर नाउ इट इज V1 बार प्लस V2 बार. याचे डायरेक्शन काढायचे कोणासोबत? विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. सो विथ एक्स ऍक्सिस राईट डाऊन दिस.
Done. Now the next two questions are of the MCQ formats. Question लिहून घ्यायचा, मी ऑप्शन सांगते, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करायचा. क्वेश्चन घ्या. The resultant of two forces, 10 Newton and 15 Newton, 10 Newton and 15 Newton, acting along plus x and minus x axis respectively, plus x and minus x axis respectively, is. बघा क्वेश्चन काय विचारलाय. रिझल्टंट मीन्स ऍडिशन. रिझल्टंट माहिती ना, दोन वेक्टर्सचा एकच इफेक्ट पाहिजे. यू हॅव गिवन द टू वेक्टर्स, वन इज 10 न्यूटन, सेकंड इज 15 न्यूटन. दिस इज द मॅग्निट्यूड. काढता येतात ना 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन काढले होते आपण. डायरेक्शन काय 10 न्यूटनची काढते मी आधी. द फर्स्ट वन इज 10 न्यूटन. ठीक आहे. The first one is 10 Newton. Direction is plus x axis. Plus x axis is on right hand side. Am I right? The second is 15 Newton. 15 Newton. Minus x axis is this. या दोघांचा resultant. Remember these type of questions we have solved in the previous lecture. Resultant काढलाय. That is the addition of two forces. It is. ठीक है. So the resultant is, this is your 10, this is your 15. Now listen to the options. ठीक है. Anvita is also going to comment me the answers. Okay, first one 25 Newton. लिहून घ्यायची गरज नाहीये, फक्त ऐका. 25 Newton along positive x axis. Second 25 Newton along negative x axis. Third 5 Newton along positive x axis and 5 Newton along negative x axis. विचार करायचा आणि सांगायचा. I'm giving you 2 minutes. Everyone is going to answer me. Everyone present over here, online, offline. Two vectors, directions मीच तुम्हाला प्लॉट करून दिलेले आहे. मला रिझल्टंट पाहिजे, मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन. And with explanation I need the answers. Okay. Okay. Manu सांगता. Okay. But Mansi सांग. I think it is D because 15 negative side along. 15 minus 10 is equal to side. Okay. Minus का केलं? Opposite direction. Okay. Okay. So 5 is done. It can be C, it can be D. But 10 ला 15 minus करणार तेव्हा 10 plus इथं जाणार असणार उलटं काय या साईडला म्हणून minus x. Okay. So according to Mansi, our option is D. Okay. Vaishnavi. Why? प्लस का केले? ऑपोजिट साइडला असल्यावर प्लस प्लस करतात का? बोला. वाय? ओके ओके. का प्लस मायनस? ती ऍक्सिसची साईन आहे. मीन्स हा पॉझिटिव्ह ऍक्सिस, हा नेगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, असं साईन येते बेटा. ओके. हां बोल.
साईन साईन किंवा ते मायनस होणार ओके. आणि 15ला मायनस साईन आहे म्हणून ते मायनस 15ला मायनस साईन आहे म्हणून ते मायनस. वैष्णवी इकडे झालंय ओके बघ. She said because you do 50 minus 10, 15 is greater than 10, so it is in minus side. Okay. Vaishnavi is left. D वाटतोय. B वाटतोय. Because 15 plus 10 is 25. आणि मायनस साईन का? मोठ्या नंबरला तो आहे म्हणून. Okay, so listen. Option D is correct and your explanation is also correct. फक्त म्हणू थोडं एक्सप्लेनेशन ऐकून घ्या. This 15 is on left hand side. This 10 is on right hand side. We are subtracting this 2 because the directions are opposite. हे सायन्स नको बघू. ठीक आहे, कधी कधी ते देणार नाहीत, कधी कधी ते लेफ्ट आणि राईट म्हणतील, मग काय करणार. ॲज द डायरेक्शन्स आर ऑपोजिट आणि मी हे वेक्टर्स मी ड्रॉ करून दिलेत, तुम्हाला समजले पाहिजे प्लस आणि मायनस. ॲज द डायरेक्शन्स आर ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट आहे ना, इकडे एक असल्यावरती ऍडिशन कशी करणार, सबट्रॅक्शन करणार ना. सो देअर विल बी सबट्रॅक्शन. ऍटलिस्ट हे एलिमिनेट झालं म्हणजे प्रोबॅबिलिटी तुक्के मारण्याची 0.25 वरतून 0.5 येते. ठीक आहे, ह्या दोघांपैकी काहीतरी आन्सर आहे. नाउ अबाउट द डायरेक्शन. सो ग्रेटर वन इज इन द लेफ्ट हँड साइड, दॅट इज नेगेटिव्ह ॲक्सेस, सो इट विल बी इन मायनस. सो MCQ टाईपचे क्वेश्चन्स 2-3 मेथड्सने सॉल्व्ह करता येतात. 4 ऑप्शनपैकी हे नेहमी लक्षात ठेवा, इट विल बी ॲप्लिकेबल ऑल्सो इन बोर्ड्स, CET, JEE, NEET. सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन्स 1 कॅन बी इझिली एलिमिनेटेड. तुम्हाला जर बेसिक फिजिक्स माहित असेल तर 1 can be easily eliminated. राहिले 3. The last one can be easily eliminated if you know the concept. वैष्णवी थांबवायचं. काय सांगत होते. येस. सो द थर्ड ऑप्शन कॅन बी एलिमिनेटेड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट वेल. ठीक आहे. नाउ अबाउट दिस 2 जे राहिले, जे आता पण आपण बघत होतो, ह्या 2 पैकी तेव्हाच एलिमिनेट होतं जेव्हा तुम्ही ते सॉल्व्ह करणार आहे, इफ देअर इज अ न्यूमेरिकल. अँड इफ इट इज थिअरी क्वेश्चन कसा असतो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. आय विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन same as this manner. So out of the 2, one can be eliminated or one can be selected only if you solve or you know the whole concept clearly. समजतंय. सो ह्या मेथडनी सॉल्व्ह करायचं. आणि अजून एक मेथड आहे, अशा खूप साऱ्या मेथड्स आहेत ऍक्च्युली. एक अशी मेथड आहे ऑप्शन्स घेऊन सबस्टिट्यूट करायचं. आता इथे ऑब्व्हियसली ते ऍप्लिकेबल नाहीये. देअर आर सम टॉपिक्स, मॅट्रायसेस, डिटर्मिनंट्स, खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आहेत. 12चे तर 2 टॉपिक्स असे आहेत ना, त्याच्यासाठी 12th माहित नसलं तरी चालतं, फक्त XYZ सबस्टिट्यूट करायचं. मी ते ट्रिक्स तुम्हाला हळूहळू सांगणार आहे. जस्ट सबस्टिट्यूट द ऑप्शन, यू विल गेट आन्सर विदिन 1 minute. So there are number of methods to solve the multiple choice type of questions. Okay, so write down the next question. Anvita, your answer and explanation is correct. Next question. For two vectors, to be equal, they should have the एवढंच आहे. देन वी हॅव ऑप्शन्स. काय बोलले त्याच्यामध्ये, फॉर 2 वेक्टर्स टू बी इक्वल मीन्स इट इज अबाउट द इक्वल वेक्टर्स. आठवते वेक्टर टाइप्स बघितले, 0 वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, युनिट वेक्टर. ठीक आहे, त्यातला हा आहे इक्वल वेक्टर. 2 वेक्टर्सला इक्वल आहे असं कधी म्हणतो आपण, दोन्ही सेम असेल. मनू काय सांगत होती, जेव्हा आणि नाउ लिसन द ऑप्शन्स. फर्स्ट, सेम मॅग्निट्यूड. सेकंड, सेम डायरेक्शन.
Third, same magnitude and direction. Fourth, same magnitude but opposite direction. It is C. ठीक आहे, खाली तिथं लिहून ठेवा, same magnitude and direction. So two vectors are equal only if they have both same magnitude and direction. So this one, this one, this one, and the last one, this all are from your exercise questions. ठीक आहे, मी मॅक्सिमम ट्राय करते की ते पण इथे सॉल्व्ह होईल स्टार्टिंगला, जोपर्यंत तुमच्याकडे बुक्स नाही आहेत. आय होप युअर पॅरेंट्स गॉट द मेसेज. ओके, सो एक क्वेश्चन झाला सॉल्व्ह वाला, थोडा चांगल्या लेवलचा होता म्हणून क्वेश्चन लिहून घ्या. फाइंड ए युनिट वेक्टर, find a unit vector in the direction of the vector 3i cap plus 4j cap. 3i cap plus 4j cap. What is the question? You have to find a unit vector in the direction of the given vector. What is this unit vector? Remember, if v bar is 3i cap plus 4j cap. I think v nahi, आपण m लिहिला होता, if you remember, m bar. Then magnitude of m bar is the, means mod of m bar is the magnitude, and um cap is the unit vector along its direction. Remember, so every vector is combination of magnitude and direction, right? So what you have to find out is this. The question is find a unit vector in the direction of this vector. म्हणजे या वेक्टरच्या डायरेक्शन मध्ये युनिट वेक्टर काढायचा आहे ज्याचा मॅग्निट्यूड असतो. ठीक आहे, सो द वेक्टर इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन, राईट? इथपर्यंत समजलं? सो UM कॅप, ज्याला आपण युनिट वेक्टर म्हणतो, विल बी वेक्टर डिवायडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड. क्लिअर आहे? समजतंय? दॅट इज इक्वल टू, व्हॉट इज द वेक्टर? लिहा जसंच्या तसा, 3i cap plus 4j cap. Done with the numerator. What is in the denominator? It is magnitude. How will you find out the magnitude? माहिती आहे ना, 3-4 वेळा केलं. It is in square root 3 square plus 4 square, right? इतकंच येईल ना? So it will be 3i cap plus 4j cap divided by, आता मी थोडं डायरेक्ट लिहिते, वैष्णवी 3 square 9, 4 square 16, 9 plus 16 कर ना, नाही नीट कर. मगेचपासून दोघं 26 सांगतात. कर, काउंट कर, फिंगर्सवर काउंट कर. काय तुम्ही, it will be square root of 25. Yes. That is equal to 5. I have this, माझ्याकडे ऑप्शन आहे, तुम्हाला स्टेप्स करा. मी असं कोडलं ना डायरेक्ट आणि 5 केलं, तुम्हाला स्टेप्स करायचं. ठीक आहे, 5 ला सेपरेट करूया. 3/5 i cap plus 4/5 j cap. So this is the unit vector along the direction of given. Yes, this is only the unit vector. Clear hai? So if the question is find unit vector in the direction of any vector, what you will do is unit vector is vector divided by its magnitude.
Simple as that. Okay, write down. मी काही एनसीईआरटी बुक्स मधून पण घेत असते क्वेश्चन्स मध्ये मध्ये, आणि ॲट द सेम टाइम बोर्ड. The language is in board textbook is quite better. State board textbook, एनसीईआरटी नाही. ओके, सो दिस वॉज द टोटल एकदम क्लिअर आयडिया दिलेली, काही बेसिक पासून स्टार्ट करून एंड पर्यंत आपण मॅग्निट्यूड इवन डायरेक्शन बद्दल पाहिलेले. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर्स ओनली वन टॉपिक इज कवर्ड इन टुडेज लेक्चर, बट इन व्हेरी डिटेल मॅनर. याच्यापेक्षा अजून काही नाही सॉल्व्ह करायचं तुम्हाला. क्लिअर आहे इथपर्यंत? ठीक आहे. नेक्स्ट आपण उद्या जे बघणार आहे त्याची एक हिंट देते फक्त. सो इन टुमॉरोज लेक्चर, फ्रॉम टुमॉरोज लेक्चर विल सी अबाउट multiplication of vectors. Multiplication of vectors. So आता वेक्टर्स मल्टिप्लाय करताना वेक्टरला दोन गोष्टी आहेत. फर्स्ट, सेकंड डायरेक्शन. एक तर मॅग्निट्यूडचं पण मल्टिप्लिकेशन झालं पाहिजे. सेकंड, डायरेक्शनचं मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं. मग फक्त मॅग्निट्यूडचं मल्टिप्लिकेशन करणार की फक्त डायरेक्शनचं करणार की दोघांचं करणार की व्हॉट एक्झॅक्टली विल डू विल बी इन दिस टॉपिक मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक आहे. सो मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स आर अगेन डिवायडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन. फर्स्टला म्हणायचं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वर्डच तुम्हाला सांगतो. स्केलर प्रोडक्ट मध्ये डायरेक्शन काहीही मॅटर करत नाही. वी विल ओनली डील विथ द मॅग्निट्यूड्स, दॅट इज दिस 3 into 3, 4 into 4, वॉट एव्हर इट विल बी. IJK कडे बघणार नाही. ठीक आहे. सो दिस विल बी युअर स्केलर प्रोडक्ट. त्याला डॉट प्रोडक्ट असं का म्हणतात? बिकॉज इफ P bar and Q bar are two vectors, then their scalar product is represented as P bar dot Q bar. तुम्ही पण बघा मल्टिप्लिकेशन लिहिताना कधी कधी 2 into 3 लिहिता, पण A into B लिहिताना डॉट देता कधी कधी. सो दिस इज दॅट डॉट प्रोडक्ट. Clear? This is your first type of a multiplication, that is scalar product or dot product. Scalar because we will take only magnitudes of the vectors into consideration for the whole multiplication, and it is called as dot product because we will represent it compulsory as P bar dot Q bar. याच्याशिवाय काहीही रिप्रेझेंटेशन एल्स यूज करायचं नाही. क्लिअर आहे? सेकंड इज स्केलर प्रोडक्ट असेल तर सेकंड कुठला असेल? वेक्टर प्रोडक्ट.
सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑब्विसली क्लिअर सांगतोय की वाईल डुईंग दिस मल्टिप्लिकेशन यू हॅव टू टेक इन टू अकाउंट बोथ मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन. ठीक आहे, याला अजून काय म्हणतात, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस म्हणजे काय, क्रॉस साइन यूज करणार आहे. सो इफ पी बार अँड क्यू बार आर टू वेक्टर्स देन देअर वेक्टर प्रोडक्ट इज रिप्रेझेंटेड आय क्रॉस. सो इथं काही पण मनाने कधी पण डॉट कधी पण क्रॉस करायचा नाही. दीज टू हॅव व्हेरी युनिक सिग्निफिकन्स. ठीक आहे, दोघांना प्रत्येकाचा मीनिंग आहे. अजून एक हिंट, स्केलर प्रोडक्टचं आन्सर काय असतं, स्केलर असतं. मीन्स हे जेव्हा मल्टिप्लिकेशन करणार तेव्हा त्याचा आन्सर येणार कुठला तरी नंबर, ज्याला आय जे के असं काही नसणार. इट कॅन बी -1, 3, 3/2, इट कॅन बी 11, इट कॅन बी 100. So whatever the answer of scalar product of two vectors, it will be a pure number. It will be a scalar. And vector product or cross product of two vectors will be a pure vector. Means p bar dot q bar can be 11, -13, 100, etc., etc. And p bar cross q bar can be I cap plus j cap minus 3k cap, 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and so on. ठीक आहे, सो समजदा याच्यामध्ये असणार काय. मला अजून एक गोष्ट सांगा, डिटर्मिनंट्स आणि मॅट्रायसेस होतं तुम्हाला लास्ट इयर? नाही, नाही म्हणता तुम्ही. आता तुमची मज्जा बघा. सपोज सगळं माहित असतं तुम्हाला, सपोज मज्जा म्हणजे तसं नाही रे. फॉर एक्झाम्पल सपोज दिस इज माय ए. येस, वैष्णवीला माहिती, तुम्हाला नाही माहिती. बोलली ती आज, तुम्हाला नव्हतं. CBSE NCERT ओमिटेड PDF येते ना तुम्हाला, असेल माहिती नाही. सो whenever there is 2/2 means there are 2 rows and 2 columns. While solving this you have to cross multiply. So answer is 4 into 1 minus 3 into 1. होतं ना, मग नाही काय म्हणता, ह्याला डिटर्मिनंट म्हणतात. मग तेच ना, तुम्हाला सगळं माहितीये पण तुम्हाला ह्याला डिटर्मिनंट म्हणतात, ह्याला मॅट्रायसेस म्हणतात. हेच नाही माहिती, कसा असा अभ्यास केला. बघितल्यावरती तिने सांगितलं क्रॉस मल्टिप्लाय. ओके, सो इट विल बी 4 minus 3. दिस हे माहिती तुम्हाला. व्हॉट अबाउट दिस, हे केलंय सॉल्व, हे असं केलंय का सॉल्व? ठीक आहे, कॉज आपल्याला हे लागणार आहे क्रॉस प्रोडक्टसाठी. नसेल माहित तर मी आधी ते घेते. अँड द होल मॅट्रायसेस टॉपिक इन 12th स्टँडर्ड chapter number 2 in maths part 1 is this. काय केलं म्हणजे, तू मॅथ्स घेणार आहे म्हणून ती सांगतेय. ओके, सो हे फक्त हिंट्स दिलेले तुझ्याचे. होमवर्क इज किती किती न्यूमेरिकल्स घेतले आपण बघा बरं जरा. आय थिंक 1, 2, 3, 4, 2 MCQ आणि 4 न्यूमेरिकल्स. ऑल दिस 6 न्यूमेरिकल्स परत एकदा लिहायचे. तुला 10 वेळा लिहायचं तर 10 वेळा लिहा, काय प्रॉब्लेम नाही. आणि एकदा सॉल्व्ह करून जर वाटतं नाही झालं तर डू इट रिपीटेड टाइम्स. ओके, ऑल दिस 6 न्यूमेरिकल्स दे बोथ हॅव इन देअर नोटबुक्स वेल रिटन. ठीक आहे, घेऊ शकते तू त्यांच्याकडून. काय घेणार, हे कशाला घेऊ, ह्याचा संबंध फिजिक्स मध्ये फक्त. मॅथ्सच्या लेक्चर मध्ये मॅथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर विल सी टुडे दी एक्सरसाइज प्रॉब्लेम्स. पूर्ण एक्सरसाइज सॉल्व कर. हिंट I'll give you 5 minutes for each question, then we'll solve. येऊ दे ना, येऊ दे ना. ठीक आहे, भेटू 10 मिनिटात. सी यू अन्विता, सी यू. काय बघितलंच नाही, एकदाच बघितलं. इथं व्हिडिओ कॉल करायला